press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, in the last class we talked about atomic number and mass number, right? Today we deal with a new concept, that is isotopes. Enter isotopes, right? Suppose I take a sample of carbon. You know carbon, right? Coke, pencil iruttalla mooti, that's also carbon, one of the carbon, allotropic form of carbon, right? If I take some sample, some amount of carbon, ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋತೀನಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ some amount of carbon, certain amount of carbon, right? Say this is carbon. So this sample contains many number of carbon atoms, right? So this amount of sample of carbon contains many number of carbon atoms, right? Following? If I just take those atoms separately, so 1 carbon atom, 2 carbon atom, 3 carbon atom, as per our present knowledge, what we studied up to now, we know that there are 6 protons and 6 neutrons in every carbon atom. As per now, we studied like that, right? 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons in every carbon atom. In carbon atom, andre in the nucleus there should be 6 protons, 6 neutrons. 6 protons, 6 neutrons, 6 protons, 6 neutrons. Why? Because they are carbon atoms. They are the atoms of the same element, carbon. Therefore, they have to have the same number of protons and same number of neutrons in the nucleus and same number of electrons in the circular orbits, right? Let's not take care about the electrons, right? 6 protons, 6 neutrons. So as per now, we studied like this, right? But it is not necessary that every atom of this sample, every carbon atom of this carbon sample need not to have the same number of neutrons in their nucleus. But all the carbon atoms of that carbon element have 6 protons, 6 protons, 6 protons, 6 protons in every carbon atom. That is, the number of protons remains same in each and every atom of carbon. The number of protons remains same in each and every atom of nitrogen, in each and every atom of oxygen. That is 8, 7, 6 in carbon, 7 in nitrogen, 8 in oxygen, right? So 6 protons is present in every carbon atom, but it is need not to be that 6 neutrons should be there in every carbon atom. Some carbon atoms possess 6 neutrons in the nucleus, some may possess 7 neutrons in the nucleus, even some possess as 8 neutrons in the nucleus. Following? If you take some sample of carbon, some powder of carbon, there are numerous atoms of carbon, and each and every atom of that sample is having 6 protons, but it is need not to be that every atom should have the same neutrons, that is 6 neutrons, 6 neutrons, 6 neutrons. Some carbon atoms have 6 neutrons in the nucleus, some have 7 in the nucleus, some have 8 neutrons in the nucleus. Following? Therefore, we can say that what is the number of protons says? It says atomic number. Therefore, we can say there are some carbon atoms which have 6 neutrons in the nucleus. There are some carbon atoms which have 7 neutrons in the nucleus. There are some carbon atoms which have 8 neutrons in the nucleus. So, why you are calling visible illa? So, carbon, right? So, all these carbon have 6 protons, 6 protons, 6 protons, but they have different number of neutrons.
But why are you taking them as carbon even though they have different number of neutrons? Element properties, the properties of element is decided by what? The number of protons, not the neutrons. Since all of them have 6 protons, no, they are all carbon atoms. If all of them have 7 protons, no, they are all nitrogen atoms. If all of them have 8 protons in the nucleus, they are all oxygen atoms. So all these are carbon atoms, but they are slightly different in nature. In what? In the number of protons in the nucleus. Some may have 6 neutrons, some may have 7 neutrons, some may have 8 neutrons. Therefore, the same element, the atoms of the same element, that is carbon, may have different number of neutrons in different atoms. Now tell me, number of protons says atomic number. Following, number of protons says atomic number. Judge. Number of protons and neutrons says atomic mass number or simply mass number. Now tell me, protons remain same here, 666. Therefore, Z for this is 6, Z for this is 6, Z for this is 6. Therefore, atomic number of all the carbon atoms of the carbon sample is 666. But what about the mass number? See, the protons and neutrons togetherly, how many? 12. How many? 6 plus 7, 12. Therefore, atomic mass number is, 6 plus 7 is 13. Here, atomic mass number is 14. Following? Therefore, in an atom, in an element, in the sample of an element, some atoms possess some neutrons, some number of neutrons, some possess different number of neutrons, some possess different number of neutrons. Therefore, we can say that there are some elements which have different species of atoms in that only, or different types of atoms in that only. Therefore, carbon element has these 3 different types of carbon. So, we call these different types as isotopes, or these species of carbon as isotopes. All are carbon, there is no doubt all are carbon because all are having 6 protons, 6 protons, 6 protons. But they are different carbons, are different species of carbon. We call technically as isotopes. Therefore, isotopes, what are isotopes? Isotopes are what are they? They are the atoms of same element. Carbon atom of carbon element, carbon atom of carbon element, carbon atom of carbon element. Therefore, atoms, they are the atoms of same element. One element irtakant atoms kodavo. They are the atoms of same element. These are the atoms of same carbon element. Therefore, isotopes are the atoms of same element which have same atomic number, that is Z. See, Z equals 6, Z equals 6, Z equals 6. Else, which have same number of protons, which have same number of protons or same atomic number, right? They are the atoms of same element which have the same number of protons or same atomic number, that is Z, but having a different number of neutrons. Different number of neutrons, we can say that different atomic mass number. Neutrons change adre enagutte? Neutrons plus protons is atomic mass number. If neutron changes means A changes, therefore atomic mass number also changes. Therefore, having different neutrons, 6, 7, 8 neutrons, that is, but having different number of neutrons, nothing but what? Different mass number, that is A. So, they are called as isotopes. One last question, what are isotopes? They are the atoms of same element having the same number of protons or same atomic number, but having the different number of neutrons, that is different mass number. Different mass number, 12, 13, 14. Now, what if we talk about the notation of this carbon atom?
ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಪ್ಪ notation of an element? X, mass, atomic number for any element. For this, how can you write? For this carbon atom, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. C, mass is 12, atomic number is 6. For this one, C, 13 is the mass, 6 is the atomic number. For this one, 14 is the mass, 6 is the atomic number. Right? Therefore, C12, C13, C14, they are the isotopes of carbon. Following? C12, C13, C14, they are the isotopes of carbon. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? 6 protons, 6 neutrons will be there in every atom of carbon ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. It's not like that. So if you take some sample of carbon, some may have different number of neutrons. Of course, all of them may have same number of protons, but some may have different number of neutrons, as how our carbon atoms have here. Right? Therefore, isotopes are the atoms of same element having same number of protons but different number of neutrons. They are called as isotopes. ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅವು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ ಟು ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ 15 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 15 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 3, ಇನ್ನು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. Up to now, we found 15 isotopes of carbon, not only 3. So for you, it's enough, right? So like this. So C12, C13, C14, they are the 3 isotopes of carbon as per now for your 9th standard. But there are 15 isotopes of carbon, right? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನೋಡೋಣಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Hydrogen. Right, hydrogen. If you take some sample of hydrogen, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. If you take some sample of hydrogen, that sample contains a lot number of hydrogen atoms, many number of hydrogen atoms, numerous number of hydrogen atoms. ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಸ್ 1 proton and 1 electron. That's it. 1 proton in the nucleus, 1 electron in the K shell. So this is our hydrogen atom. But if you take some sample of hydrogen atom, if you take every atom of that hydrogen, it is need not to be that every atom has to have only 1 proton. Some hydrogen atoms have 1 neutron along with 1 proton. Why it is called as hydrogen? Because it has 1 proton. Hydrogen is the first element, that is its atomic number is 1 because 1 proton is there. 1 proton is there. No neutron, 1 neutron. In some hydrogen atoms, we have 1 proton, 2 neutrons. 2 neutrons. Following? So in some of the hydrogen atoms, 1 neutron will be there, in some 2 neutrons will be there along with 1 proton. In some there is no neutron. Of course, 1 electron will be there, 1 electron will be there. Let's not take care about electron here. Following? Therefore, as how our carbon has 6 neutrons, 7 neutrons, 8 neutrons, here also some of the hydrogen atoms have no neutrons, 1 neutron, 2 neutron. Now look here, what is the number of protons? 1. Illestapa number of protons? 1. Illestapa number of protons? 1. Andre enta artha? Atomic number is same, that is Z is 1, Z is 1, Z is 1, right? That's why isotopes are the atoms of same elements having the same atomic number or same number of protons, 1, 1, 1. That's why these are all called as hydrogen, right?
All of them are hydrogen atoms because they have one proton, one proton, one proton. All of them are carbon atoms because they have 6 protons, 6 protons, 6 protons. Only thing is neutrons are different. The number of neutrons are different here. Here no neutron, 1 neutron, 2 neutron, right? Now number of protons and neutrons ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, because no neutron, so protons plus neutrons is only 1. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 1 plus 1 that is 2. Therefore mass number is 2. Here number of protons and neutrons ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore mass number is 3. Look here, atomic number remains same, Z equals to 1 1 1, A equals to 1, A equals to A equals to 3, that is mass number differentiates, changes. Therefore isotopes are the atoms of, these are the isotopes of hydrogen. Isotopes are the atoms of same hydrogen atom, same carbon atom, which are having same number of protons, that is same atomic number, but different number of neutrons, 0 1 2, different number of neutrons, that is different atomic mass number, AAA. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Therefore we call this atom as hydrogen. ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ಗಳೇ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. And this isotope, this is isotope of hydrogen, isotope of hydrogen, isotope of hydrogen. And this isotope is called as deuterium, DEUTERIUM, deuterium. ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಯಾವುದು? ಈ ಐಸೋಟೋಪನ್ನು. ಇದನ್ನು ಟ್ರೈಶಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, TRITIUM, ಟ್ರೈಶಿಯಂ. ಸಿಂಬಲ್ಲು H, D, ಇದು T, ಅದೇನು T. ಸೊ H, D, T ಆರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಡ್ಯೂಟೋರಿಯಂ, ಟ್ರೈಶಿಯಂ ಅಂತ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ವಿ ಗೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗೋ ಟು ನೌ, ಅಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್. Chlorine. If you take sample of chlorine, so just check every atom of chlorine, right? It is need not to be that every chlorine should have to have same number of neutrons. We know that chlorine has 7 protons, 18 neutrons generally. Right? Generally, a chlorine atom has 17 proteins and 18 neutrons. But it is not always that 18 neutrons should be there in every chlorine atom. Sometimes 20 neutrons will be there in a chlorine atom. But protons number should be same, that is 17, 17. Right? Therefore, some of the chlorine atoms have 18 neutrons, some have 20 neutrons, as how our carbon and nitrogen have. Therefore 17 protons, 18 neutrons. Some may have like this, some may have 17 protons, 20 neutrons. Now what is the number of protons here? Protons are 17, therefore Z is 17. What is the number of protons and neutrons? P plus N is equals to 35. Therefore atomic mass number is 35 for this. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್? 17. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ 17 ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 17. therefore P and N how many? 37. therefore atomic mass is 37. Look here,
Isotopes are the elements, sorry, atoms of the same element. They are the atoms of the same element, chlorine, chlorine. These are the atoms of the same element, chlorine, having same number of protons but different number of neutrons. Different number of neutrons, or else same number of protons, that is same atomic number but different number of neutrons, that is a different atomic mass number. Definition. So these are called as isotopes. Now if you come and ask me, sir, what is the mass of chlorine atom generally? ನಾವು 35 ತಗೋಬೇಕು ಮಾಸ್ ಅಥವಾ 37 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವೀಗ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, what is the mass of chlorine atom? You will answer me like this, sir, some atoms have 35, some atoms have 37. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. That's why in this case we have to take average atomic mass, average A, because if you take some sample of chlorine, ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 35 ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 37 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊತೀರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 100 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಂದರೆ, 100 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದಾವಂದರೆ, ಯೂಸ್ವಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ 75 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, 25 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಅಥವಾ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲೋರಿನ್ಗಳು 80 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 1 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ 20 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಾಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3/4 ಭಾಗ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, 1/4 ಭಾಗ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 35 ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 37 ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ 35 is the atomic mass of chlorine or 37 is the atomic mass of chlorine. Why? Because it has 2 different chlorine atoms. So 35, 37 ಎರಡು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You have to give one number for atomic mass. So that should be average atomic mass of all chlorine atoms. Average ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? You should not do like 35 plus 37 divided by 2. ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೊಂದು 50 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವು 75 ಇವು 25 ಇರ್ತವೆ 100ರಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ 4ರಲ್ಲಿ ಇಂಥವು 3 ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು 3/4 ಭಾಗ ಈ ಥರ ಇರ್ತವೆ, 1/4 ಭಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, average atomic mass can be taken or can be found out by the formula. ಹೇಗಂದರೆ ಸಿ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮಾಸ್? 35 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3/4 ಭಾಗ ಅಂದರೆ 75% ಇರುತ್ತಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 75% ಭಾಗ ಇಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ಸು? ಇಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫೋರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 75% of the sample will be of this chlorine and 25% of the sample will be of this chlorine. That's why atomic mass of this chlorine into 75%, that is 7500 plus atomic mass of this chlorine, that is 37 into its percentage, that is 25/100. Followed? Therefore 25 3 25 4 25 1 25 4 ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 35 ಇಂಟು 3/4 ಕಾಣ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 37 ಇಂಟು 1/4. 1/4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೋತೀನಿ. 35 3 105 plus 37 is equals to 142 divided by 4 is equals to 4 3 12, 2 4 5 22, therefore 4 5 20, 35.5. That's why the average atomic mass of chlorine is 35.5. Why we took average? Because there are different chlorine atoms, 2 different chlorine atoms. In the same way, we have to take average atomic mass for carbon, because there lies 3, not 315.
ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸಾಕು ನಮಗೆ, C12, C13, C14. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ 3, H1, H2, H3 ಅಥವಾ hydrogen, deuterium, tritium. We should not say that atomic mass of hydrogen is 1. ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Followed? Therefore, we have to take average atomic mass. How? By the respective percentage of abundance or by the percentage of their occurrence in the nature. ನೇಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಅದ್ರ ಮಾಸಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 35.5. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. So like this, many elements, not only hydrogen, carbon, chlorine, many elements including uranium, iodine, cobalt, all of them exhibit isotopes. That is, all of them have different kinds of atoms within that. As how our carbon has 15 different carbons, as how our hydrogen has 3 different hydrogens, how our chlorine has 2 different chlorines. Like that, there are many elements in our periodic table which have different atoms within them. They are all called as isotopes because same atomic number, different mass number. So this is all about isotopes. So you go to next, that is isobars. Isobars. So what are isobars? Children, let's take argon and calcium. Argon, calcium. Calcium is the 20th element, 20ನೇದು. ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 20 ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ 19ನೇದು, ಆರ್ಗನ್ 18 ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 18. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 19 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 19th ಎಲಿಮೆಂಟ್, 20th ಎಲಿಮೆಂಟ್, 18th ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನ್ there are 22 neutrons. 22 neutrons. In calcium, number of neutrons is 20. Following. Now tell me, number of protons 18 ಆದರೆ atomic number ಏನಪ್ಪ? 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅದು atomic number ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 22, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 18 ಆದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 40 ಆಯಿತು. ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40. ರೈಟ್. ಇಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 20. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 20 + 20 ಅಗೇನ್ 40. ಅಂದ್ರೇನು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಈಸ್ 40. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 40. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎ 40 40, ಜೆಡ್ 18 20, ಜೆಡ್ 18 20, ಎ 40 40. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, argon and calcium, they are called as isobars. So what are isobars? Isobars are the atom of different elements. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
Therefore, isobars are the atoms of different elements. They are the isobars are the atoms of different elements which have same mass number. See, same mass number, same A, which have same mass number, that is A, but different atomic number. Different atomic number, that is Z. ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, Z ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, A ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಐಸೋಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A ಸೇಮ್ ಇದೆ, Z ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, isobars are the atoms of different elements which have same atomic mass number, that is A, but different atomic number, that is Z. ಇದು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಇಂಥ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆರ್ಗನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಭಾಳ ಸಿಗ್ತವೆ, ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಾಕೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್, chlorine chlorine, hydrogen hydrogen hydrogen. Therefore, isotopes are the atoms of same elements which have same atomic number but different atomic mass number. But in isobars, they are the atoms of different elements which have same mass number, that is A, but different atomic number, that is Z. So this is isobar. ಇಷ್ಟೇ. ನಾಗಲೇ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಏನದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 13 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 14 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ 35 ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ 37 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೇರಿಯಂ, ಟ್ರೈಶಿಯಂ, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದೇ ಥರ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೂಡ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಮ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, some of the isotopes of some elements, they have special properties. They have special properties. Applications of isotopes, right? Some of the isotopes of some elements, they have special properties, and we can use them in various fields, in medical field, in engineering field, like that. For example, an isotope of uranium, not uranium, uranium, isotope of uranium is used as fuel, ಇಂಧನವಾಗಿ, fuel in the nuclear reactors. In the nuclear reactors, we use one of the isotope of uranium as fuel, right? ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಓದ್ತಿರಿ ಕ್ವಿಸಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, isotope of cobalt, that is CO, capital C small o, is used in the treatment of cancer, industrial field, medical field, right? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. If that becomes the industrial field, this becomes the medical field. Isotope of uranium is used as fuel in the nuclear reactor. Isotope of cobalt is used as that is used in the treatment of cancer. Isotope of iodine,
isotope of iodine is used in the treatment of ಗಾಯತ್ರೆ. ಗಂಟಲು ರೋಗ ಕೇಳಿರಲ್ವಾ, ಗಾಯತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಗಾಯತ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗಾಯತ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ iodine, ಗಾಯತ್ರೆ, GOITRE. So these are the applications, some 3 applications of isotopes of some elements. There are many, you will learn in the PUC. So for your class it's enough. So this completes your chapter, structure of atom, and there are in-text questions. Some of the in-text questions I discussed them now. ಕೆಲವೊಂದು in-text questions ಇದ್ದಾವೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. What are those in-text questions? In-text question, okay, for the symbol, wait, okay, about mass number, atomic number ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. If number of electrons in atom is 8, you know, in text question 1 text book ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, number of atoms ಅಂತೀನಿ, electrons in an atom is 8, ಅಂದರೆ number of electrons is 8, right, and the number of protons is also 8, number of protons is also 8. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎವ್ರಿ ಆಟಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ same number of electrons and same number of neutrons, because plus and minus will cancel each other and making it as neutral. Electron has negative charge, proton has positive charge. So 8 negative charge and 8 positive charge will cancel each other and making it as a neutral body, right. So what are they asking? Then what is the atomic number? What is Z ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, atomic number ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. atomic number ಎಂದ್ರೇನು Z. But what is Z? Number of protons. Number of protons decides Z. Number of protons and neutrons decides mass number, that is A. If number of protons ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇದಾವೆ, for Z equals to 8. Simple ಅಷ್ಟೇ. What is Z ಅಂದರೆ 8. ಎಷ್ಟು protons ಅಷ್ಟೇ Z, right. Now what are they asking? Second question ಅದರಲ್ಲೇ, what is the charge of that atom? What is the charge on that atom? On the atom. ಆಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 0 ಚಾರ್ಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ is equals to number of protons, the atom as, that atom as same magnitude or same amount of, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, same magnitude of minus and positive charge, that is negative and positive. ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Since the number of electrons is equal to number of protons in the given atom, that atom has same magnitude or equal magnitude of negative charge and positive charge. Hence, the atom is neutral. Hence, the atom is neutral. That is, has no charge anta. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜ್, ಇಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್. ಏನಪ್ಪ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 16. ಇಷ್ಟ. ಜನರಲಿ
ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐಸೋಟೋಪ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, so those elements may also have isotopes, we don't know, but generally we say that oxygen will have 8 protons and 8 neutrons, therefore totally 16, therefore atomic mass number is 16, A is 16 for oxygen. For sulfur, right, for sulfur 16 protons and 16 neutrons are there in total in the nucleus of sulfur atom, therefore mass number is 32 generally. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ 18 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಇದು 8ನೇದು, ಇದು 16ನೇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಬೌವ್ ಟೇಬಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ O and S ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, in place of oxygen they have given 8 protons and 8 neutrons ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. therefore A becomes 16 in place, that is for the sulfur atom 16 protons and 16 neutrons, therefore A becomes 32, mass number becomes 32. Right. Next in text question ಏನಿದೆಪ್ಪ, for the symbols H, D and T, for the symbols H, D, T, for the symbols H, D, T, ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ 3, 2, 1 ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಂಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ H, D and T ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡಿಟೋರಿಯಂ, ಟ್ರೈಷಿಯಂ, ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, those 3 are the isotopes of hydrogen. Tabulate 3 subatomic particles, tabulate 3 subatomic particles found in each of them, found in each of them. ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ H ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಪ್ರೋಟಾನು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ರೈಟ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟ್ಯಾಬುಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಫಾರ್ ಡ್ಯೂಟೋರಿಯಂ, ಫಾರ್ ಟ್ರೈಷಿಯಂ, ಈ ಥರ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನು, ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಡ್ಯೂಟೋರಿಯಂ ಅಂದ್ರೇನು, 1 ಪ್ರೋಟಾನು 1 ನ್ಯೂಟ್ರಾನು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ರೈಟ್, ಟ್ರೈಷಿಯಂ 1p 2n 1e, ಯೂಸ್ವಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಪ್ರೋಟಾನ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ. Write the electronic configuration of any one pair of, write the electronic configuration of any one pair of isotope and isobars. ಒಂದು ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಐಸೋಟೋಪ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಐಸೋಬಾರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ತಗೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ 1 pair of
ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಕ್ಲೋರಿನ್ 35, ಕ್ಲೋರಿನ್ 37. ಇದು ಒಂದು ಜೊತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೋಬೋದು, C12, C13, C14 ತೊಗೋಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೋಬೋದು, H1, H2, H3, ರೈಟ್. ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. C35, ಇದೆಷ್ಟಪ್ಪ? 17, ಇದು ಕೂಡ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, 18 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, 20 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಬರೀಬೇಕಂತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ 17p ಇದ್ದಾವೆ, 17e ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಎನಿ ಆಟಮ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್. 18 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ 17 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 17 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ 20 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಪ್ಪ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ನೀನು? ಇನ್ ದ ಕೆ ಶೆಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 L 8. ಎಷ್ಟಾತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 2 8 10. ಎಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 17 ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 2, 8, 7 is the electronic configuration of this isotope 35. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 17 ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ 2, 8, 7. ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ electronic configuration remains same because number of electrons remains same in the isotopes, as how number of protons remains same, as how number of protons is equals to each other in every isotope. ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫಾಲೋವಿಂಗ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಒಂದು ಡಾಟ್ ಹಾಕೋದತ್ತ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಿಡಿಯೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. 2 electrons in the first shell, next 8 ಬಿಡ್ಸೋದಪ್ಪ, 8 dots in the second shell, that is L shell. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 7, 1 2 3 4 5 6 7 ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ 2 in the first shell, 8 in the second shell, 4 5 6 7 in the third shell. Electronic configuration remains same for a pair of isotopes. Why? Because number of electrons remains same for both of them. ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ. ಇದು ಐಸೋಟೋಪಿಗೆ ಆಯಿತು. ಐಸೋಬಾರಿಗೆ ಬರೋಣ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಬಾರ್. ಯಾವುದು? ಅದೇ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತೊಗೊಬಿಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಳೋಣ, ರೈಟ್. ಐಸೋಬಾರ್, a pair of isobar, that is argon and calcium, right, where number of protons is 18, number of protons is 20. protons ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲೇಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 18, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 20, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 22, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 20. ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 18, ಇದು 20. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 20, ದಟ್ ಈಸ್ 18, 20. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, 40. ಮಾಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 40. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸಚ್ ಪೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as isobar. Right. Now, how many electrons are there? 18. There 20. So what is the configuration? Electronic configuration. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? K ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 2, L ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗಿನ್ನು? ಇನ್ನು 8 ಬೇಕೀಗ. ಸೊ M ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬರಪ್ಪ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ 20 ಇದೆ, ರೈಟ್. 2 8 8 ತಗೊಳಪ್ಪ, ಎರಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. 4th ಶೆಲ್ KLMN.
ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? KLMN 2882 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 29 2 ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು? ಎಷ್ಟು? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ಅದು. ರೈಟ್, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿದವು? ಇನ್ನೂ 10 ಉಳಿದಾವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು. 10 ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಿ ಈಗ ನೀನು? KLM ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದಪ್ಪ? 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. KLM ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು? 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ 2, ಇದರಲ್ಲಿ 8, ಇದರಲ್ಲಿ 18, ಎನ್ನಲ್ಲಿ 32 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ 18 ಹಾಕಿದರೆ, ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ 18 ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ನೋಡಿ ಸರ್, 18 ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? 18 ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ? ಈಗ 10 ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು? 10 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆಲ್ಲ 10 ತಂದು 3ನೇ ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 8 ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 10 ಹಾಕಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕ್ತೀವಿ. 1 2 3 4 5 6 8. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1,2 ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ 18, ದೇರ್ 20. ಸಿನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಫಾರ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Right? This is what they wanted you to check. Now, let me look at the time. Okay. Now, I told you about electrons, right? Discovery of electrons. Discovered by whom? J.J. Thomson. But before discovery of the electron by J.J. Thomson, there was one man who were already doing some experiments about that electron. That man is E. Goldstein. Yaru? E. Goldstein. Right. That E. Goldstein, time is, I am getting off time, fine. So E. Goldstein, what he did in the year 1874, I think so, ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಐಸೋಬಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋನು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1874, I think so, right? He did some gas discharge experiment as how Thomson did. Thomson did in the year 1897, right? Before that itself only, I think in 1874, ಇರಬೇಕು. I don't remember that year, right? Before that, E. Goldstein, okay, in 1886, I think so, in 1886, nearly 11 years before Thomson, E. Goldstein, E-G-O-L-D-S-T-E-I-N, Goldstein, E. Goldstein performed some experiment, that is discharge experiment. What he did, he just take a discharge tube
gas discharge tube. He put two electrodes, metal electrodes. Cathode ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಟರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್. Positive to positive. Why it become anode? Because it is connected to positive. That becomes cathode because connected to negative. Now, you just take hydrogen gas inside this tube. Hydrogen gas. When you just switch on this voltage supply, what happens here? Because of this voltage supply, the hydrogen gas which is present in the discharge tube, it experiences some drag force. That is, you just zoom here, hydrogen gas means H2. H and H connected to each other, making it as H2 molecule. If there are so many H2 molecules, so that becomes hydrogen gas. So hydrogen means H bond H ಅಥವಾ H2. This H has what? One proton in the nucleus, one electron in the orbit. When you supply voltage, what happened there in that 1886 experiment? Electrons got pulled apart from the nucleus. That is, this voltage supply made the electrons to come out of their orbit. Electrons come out of their orbit, making hydrogen. See, in hydrogen we have one proton, one electron in the orbit. When you apply voltage, these electrons, that electron is going to become out of that hydrogen atom, making only one proton. Making only one proton. Right? Therefore, see here, one proton remained means this hydrogen become H plus because you removed one electron there. You removed one electron there. See, 1897 ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ದ. 1917 ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ದ. ಬಟ್ 1886 ಈ ಗೋಲ್ಡ್ಸ್ಟೈನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು. See, in this experiment, he just made some supply of voltage to the hydrogen gas, and now he produced electrons and H plus in this tube. Now he just observed that these H plus are going to move to the negative electrode, that is, they are carrying positive, so that's the negative. That's why they are going to be in this direction. He just observed stream of particles, rays of these H plus going to the cathode direction. He called them as canal rays. CANAL rays, canal rays. They are called as canal rays. H plus means only one proton. So this is the first milestone in the discovery of proton. Before E.R. Rutherford, E. Goldstein had the notation of proton, had the idea of proton before Rutherford, and before electron also by J.J. Thomson. Therefore, what are canal rays? These are canal rays are the positively charged. H plus ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ H ಅಂತ ಇರಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. So these protons which are moving towards the cathode, no, he called them as canal rays. So what are canal rays? Canal rays are the positively charged radiations or rays, or they are the positively charged stream of particles which are moving towards the cathode in gas discharge experiments done by E. Goldstein. Simply you can take them as positively charged radiations. Canal rays are the positively charged radiations which move towards the cathode in discharge tube experiment. So this experiment is the first foundation for the discovery of proton. But elaborate and complete discovery was made by
Rutherford. That's why we gave the credit of discovery of proton to the Rutherford, not to Goldstein.